zoezi la usambazaji wa vifaa vya mitihani lilisimamiwa na kamishna wa kaunti ya Jacob Ouma na afisa wa elimu wa kaunti Joseph Maki. Hata hivyo, huku kaunti ya Meru ikiwa ni ya jumla ya vituo 412 vya mitihani, jumla ya watahiniwa 29,148 wanatarajiwa kufanya mtihani huu ambao ni wavulana 13,907 na wasichana 15,241. Hata hivyo, mwanafunzi mmoja kutoka shule ya kutwa ya Komaro katika eneo la Tigani ya Magharibi kaunti Meru aliaga dunia usiku wa kuamkia leo. Kifo chake kilithibitishwa na kamishna wa kaunti hiyo Jacob Ouma, ambaye amesema kuwa wanafunzi wawili wa kike watafanya mtihani yao hospitalini baada ya kujifungua. Katika gatuzi letu la Meru tuko na vituo 412 ambavyo vitakuwa na mitihani ya kidato cha 4. Na mtazamaji, tukisalia kwenye taarifa sawia na hizo, ni kwamba katika kaunti ya Nakuru ambapo mtahiniwa mmoja wa mtihani wa KCSE anafanya mtihani wake katika hospitali ya rufaa ya Nakuru ambapo anatarajiwa kujifungua wakati wowote. Mkurugenzi wa elimu katika eneo la Nakuru Mashariki Job Kai amesema kuwa Wizara ya Elimu imeweka mikakati ya kumfikishia mwanafunzi huyo mtihani wakati huo unaofaa. Watahiniwa 107,529 katika kaunti ya Nakuru wanafanya mtihani wa Kiingereza na Kemia, ambapo walianza mtihani huo hii leo. Katika kaunti ya Kakamega na Narok mtawalia, watahiniwa 3 wa kike pia watakuwa wanafanya mtihani yao hospitalini huko wakitarajia kujifungua. Supervisors wako tayari, invigilators wako tayari, askari wetu wako ngangari, wako imara, wanahakikisha kwamba usalama pia unadumishwa katika centers zetu. Tunaomba tu kila mmoja apatie watoto wetu nafasi nzuri ya kufanya mtihani wao kwa sababu wamejitayarisha na wako tayari. Saa 12 leo tulijulishwa kwamba kuna mwanafunzi mmoja ambaye alipata pengine atajifungua hivi karibuni ama leo, na tayari tumeweka mikakati. Ikiwa tutaruhusiwa na hospitali ama na daktari, atafanyia mtihani pale hospitali. Ni mmoja kwa sasa, hospitali kuu ya kaunti hapa. Matayarisho ambayo umewekwa yenye inalinda mtihani katika mwaka huu ambao haikuwa mwaka jana ni ya kwamba simu zote za wale ambao wanahusika na mitihani katika kwa center, kuanzia center manager, the principal na supervisors, invigilators, simu zao zote zitawekwa katika loka yenye itakuwa nje ya mitihani. Kufikia saa hii vile tunaongea ni wanafunzi 3 ambao wako kwa hospitali, na hao ni wasichana ambao wanatarajia kupata watoto. We have 452 centers with a candidate, as you have been told, is 49,922. 24,177 are boys and 25,745 are girls. So all these students are our focus, and we have ensured we have embraced a multi-agency approach strategy to ensure that the security, the center managers, the principals, and even our Ngao fraternity, we shall move and ensure that there is integrity in exams, because we shall even distribute the exams and follow up in the monitoring. We have told the officers who are going to manage, as Madam has just mentioned, we do not want, they are going to use the funds from the beginning, but when the exams are going on, we shall ensure that those exams do not interrupt. Na kwingine kwa mtazamaji, waziri wa elimu Julius Migosi Ogamba ametoa onyo kali kwa watu wanaojaribu au kupanga kufanya udanganyifu katika mtihani huo wa kitaifa wa kidato cha 4, ambapo amesema kuwa wataadhibiwa kisheria. Akizungumza wakati wa usambazaji rasmi wa vifaa vya mtihani na karatasi huko Kibra jijini Nairobi, Migosi alisisitiza umuhimu wa uadilifu katika mchakato mzima wa mtihani huo. Alitoa wito kwa idara ya mahakama kuharakisha kesi zinazohusiana na wizi wa mtihani ambazo zimewasilishwa kotini, akiangazia dhamira ya serikali ya kudumisha uaminifu katika mfumo wa elimu.
Hata hivyo, katibu mkuu wa usalama wa ndani Raymond Omolo alisema kuwa vyombo vya usalama vimeweka mazingira mwafaka kwa wanafunzi wote kufaulu, huku akiwahakikishia kuimarishwa kwa usalama wakati wa kipindi hiki cha mtihani. This year the rules are very, very strict. The exams are, they've got some security features, the papers are secured. We are ensuring that there are no phones in any particular center, and if you find somebody is insisting that they want to be there with the phone, it is an offense. We can take disciplinary action against them or move them. So let us not in any manner disobey the regulations that we have put in place. Let us obey them. They will help us reduce the instances of malpractices, and we are looking forward to securing this and to ensuring that next year we can come back and celebrate a credible examination result for the first time in the country. For education, that we really appreciate the work that you continue to do. And the government has invested a lot in education. Actually, education has the biggest budget line in this country. And this shows to demonstrate how much His Excellency President Ruto values education and the role it has in changing this country. So as we go through this exercise, you can always count on our support. And from the security sector, I'm happy to note that so far we have not had any major security incident to be worried about, and we expect that this is going to be the situation throughout the rest of the coming days. And to the candidates, I'm wishing all of you success, best wishes from myself and everybody within government. Asanteni sana. Thank you. And as you are aware, we have been undertaking this process. Some of it has already ended, with over 2 million candidates across the country. For the KCSE, we have in excess of 1 million candidates. And we appreciate the work that you continue to do on behalf of the government and on behalf of the country. And we have all put in a lot of work. The students have done their best, the parents have supported the students, the teachers have done a lot of work over the last 4 years. Our security agencies. Na mtazamaji, karibu katika Wizara ya Elimu. Belio Kipsang amehakikishia watahiniwa kote nchini usalama wa kutosha ili kurahisisha shughuli za mitihani huo KCSE. Akiwa ameandamana na Daktari Nancy Mashari, mkurugenzi wa tume ya kuajiri walimu TSC, Kipsang alisimamia usambazaji wa karatasi za mtihani kaunti ya Mombasa. Kipsang alisisitiza kuwa wakuu wa mikoa wamefanya maandalizi kabambe ya kutosha kiusalama, hivyo kupelekea kuanzia kwa mtihani huo kwa amani kote nchini, ikiwemo maeneo yenye changamoto za kiusalama kama vile kaskazini mwa bonde la Ufa. We want to deliver, and as we deliver as one in government, then it makes it easier for everybody to see that there is a coordinated approach through the multi-agency team. And we are going to continue using the multi-agency team because each member of that team have their own strength. We have our colleagues from the DCI for investigations. We have our colleagues from the police to provide the necessary security. We have our teachers to make sure that professional practice is maintained. We have our officers in the field to ensure that they support the teacher. So this year we are looking forward to a smooth run examination. And we have continuously throughout the year been encouraging and sensitizing our teachers on the essence of giving the children an opportunity to be children. That's very important. Mambo ya Tana River, vile mnajua, tumekuwa na multi-agency team yenye wamehakikisha kwamba hiyo shida ilikuwa huko, that communal problem that was there, we have tried to manage it, and I know it has been managed. I want to thank our colleagues at the Ministry of Interior because they have stabilized that region. Lamu, as at now, I know we are doing fairly well in Lamu. More than any other time, this time we are delivering an exam without so much panic in Lamu, in the North Rift. And this really is because of the multi-agency way that we have been dealing with it. Our colleagues have done quite a very good job from the security sector. And we urge all of us that we become positive, we communicate a positive message so that even communities realize that there is need for them to be peaceful for the sake of their children.
because children can only give us their full potential when we give them a conducive environment to do that. And the first thing is that we vetted all the teachers who are involved, whether it is examiners, and you'll forgive me, I have a cold, whether it is the examiners, the supervisors, or the center managers. We have vetted them, but in the unlikely event that something happens and it touches on our teachers, of course the criminal aspect will take its place, but as professionals the code of regulation for teachers takes effect, and our teachers have been briefed on the same, as well as briefed on what NEC expects of them as they got contracted. Na mtazamaji, mahakama ya upeo imeadhimisha miaka 12 tangu kuanzishwa kwake, ambapo maadhimisho hayo yamefanyika kwenye kongamano la siku 2 lililoandaliwa na mahakama hiyo, ambayo inalenga kuangazia safari nzima ya mahakama ya upeo, kusherehekea mafanikio yake na kuchanganua mustakabali wa haki humu nchini. Hafla hiyo ilihudhuriwa na Rais William Ruto, naibu wake Kithure Kindiki, miongoni mwa washikadau wengine kutoka idara ya mahakama. Rais alisisitiza umuhimu wa mahakama hiyo katika taifa hili, huku akikariri kuwa serikali inatambua zaidi na kuheshimu uhuru wa mahakama. Naibu Rais Kithure Kindiki alipongeza mahakama ya juu kwa dhamira yake thabiti ya kudumisha katiba, kutetea haki za binadamu na kutetea demokrasia ya taifa la Kenya. Jaji mkuu na rais wa mahakama, ambaye ni rais wa mahakama ya juu, Martha Koome, alisisitiza umuhimu wa mahakama hiyo kusalia kuwa na kasi na ubunifu katika mfumo wake wa kisheria. Over the past 12 years, the Supreme Court has played a transformative role in shaping both Kenya's jurisprudence and shaping our country's socio-political development. This court's landmark judgments have influenced the daily lives of Kenyans while reinforcing the core principles of our democracy. Through hearing and determining 4 presidential election petitions over the last 3 election cycles, the court has set critical benchmarks for conducting free, fair, and transparent elections. Likewise, through the landmark advisory opinions on devolution and the relationship between the bicameral houses of parliament, the Supreme Court has developed guiding frameworks that clarify interactions between the National Assembly and the Senate, reinforcing devolution as a cornerstone of our transformative constitution. The court has also done very well in terms of the infrastructure, the software, the technology bit. And among the arms of government and the agencies of government, I think the judiciary is ahead of the rest of us. I remember my Lord Chief Justice Maraga, when we were confronted with the predicament of COVID, issued certain rules, which we now call the Maraga rules, practice rules, which actually made justice, faster, more efficient, more convenient, even if we were all locked down by this public health emergency called COVID. And even after COVID lapsed, it appears that the way of the future in the administration of justice will be through the virtual courts and making sure we spend little time or as less time as possible in physical engagements. In guiding our institutions to articulate the national values and principles of government as coherent parameters of sustainable development, the Constitution designates the Supreme Court as the umpire charged with auditing policies to ensure that they promote inclusive growth and economic empowerment. When it supports access to essentials like health, housing, and education, it strengthens the foundation for inclusive policies that uplift communities and break poverty cycles. As recognized and amplified by the Supreme Court itself, the greatness of our nation is based on fidelity to the Constitution and the rule of law. Our commitment to constitutionalism and the rule of law is the bedrock of Kenya's quest for prosperity, consistent
Unfair application of the law builds trust, encourages civic responsibility, and fosters social cohesion. Na kwingineko, waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje na diaspora Musalia Mudavadi aliandamana na Rais William Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki wakiwa katika mahakama ya juu kuadhimisha miaka 12 tangu kuanzishwa kwa mahakama kwa kutambua michango yao inayoendelea. Na katika hotuba yake alisisitiza umuhimu mkubwa wa dhamira ya mahakama katika kupambana na ufisadi na kuzingatia kanuni za uadilifu na haki. Alitoa wito kwa watumishi wote wa umma kujumuishwa uwazi, uwajibikaji na uadilifu wanapofanya kazi ya kuimarisha taasisi zao na kujenga Kenya ambayo ni taifa la umoja. Because we have a strong and firm judiciary, we have the rule of law, we have a court that can stop a presidential inauguration, and also a court that can quickly, swiftly, following the due course, swear in a deputy president. After other institutions have finished their work, Kenya is a destination for investment. I really want us to appreciate the judiciary of the Republic of Kenya. Because, Your Excellency, without them, this would not be a destination for investment. We congratulate you for the number of years that you've had. We have had ups and downs in this country, but everyone has always known that there will be objectivity in your findings. But your objectivity also must not mean popularity. It must mean just doing the right thing. Since its establishment in 2010, the Supreme Court has been the final arbiter on issues of justice that go to the heart of our national conscience. The matters you discuss here today, from the traditions of apex courts to the nuanced balance of judicial independence and accountability, are central not only to your mandate, but to the very core of our democratic system. The Supreme Court is more than the apex court. It is the conscience of our Constitution. The Constitution of Kenya guarantees the independence of our three arms of government. Yet, while we are independent, we are not isolated. We are distinct, yet we are part of the same fabric that is Kenya. Our citizens do not separate us into the judiciary, executive, and legislature. They see only one government. And the expectation is for a government that works as a unified body to serve their interests, their needs, and their aspirations. Ladies and gentlemen, while the arms of government are independent, we serve the same citizens and the same republic, and as such, inevitably, all arms are interdependent. I urge each of us gathered here, within the judiciary, the executive, and the legislature, to champion this spirit of interdependence in our approach to public service. Na kwingineko, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda humu nchini Salim Mvurya ameonya viongozi wa pwani kuepuka siasa za chuki na ukabila eneo hilo, akisema uwiano ndio suluhu la maendeleo katika maeneo hayo. Mvurya amewataka kushirikiana na serikali ili kufanikisha swala la maendeleo, huku kukishuhudiwa mvutano kati ya viongozi kwenye kaunti ya Taita Taveta, akitaka ushirikiano baina yao kwa minajili ya kusonga mbele kama taifa moja na kuondoa siasa za chuki na chochezi. Lakini la muhimu, wananchi, tunapoendelea mbele, tunawaomba kwa unyenyekevu tuendelee kuunga mkono serikali ya kitaifa, serikali ya kaunti, tuunge mkono Mheshimiwa Rais William Ruto pamoja na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, ili wakati tunaendelea mbele tuweze kuendelea kufaulu. Mambo ambayo ni muhimu zaidi ni umoja wa nchi. Na mtazamaji, chama cha ODM kinatishia kuchukua hatua dhidi ya maafisa wakuu katika afisi ya ODM kwa Kakamega kutokana na utata wa uongozi wa chama hicho. Baadhi ya viongozi kutoka chama hicho pamoja na wafuasi wamemshutumu vikali gavana Barasa kwa
kufanya uamuzi peke yake bila kuhusisha viongozi wengine licha ya Barasa kujiondoa na semi hizo. Gavana James Orengo ametoa rai na ushirikiano wa chama na kufuatia sheria ili kufuata sheria ya chama na kuheshimiana, akitaja hatua za kisheria zitachukuliwa kulingana na katiba ya chama hicho dhidi ya viongozi wanaoleta vurugu na mtafaruku ndani ya chama. We must still work with our leader Raila Amolo Odinga na chama chetu cha ODM. Hii mambo ya watu kutumia chama, ana mtu aende afike mahali anafika, akifika anaenda, unadharau Oparanya. To the top leadership of ODM, the party leader, they should call upon the governor to stop what he is doing. The governor is grossly mismanaging the affairs of ODM in Kakamega County. Yes. Everywhere you go, there are complaints about how the governor is mismanaging the affairs of ODM in Kakamega County. Mukiwacha Kakamega iendelee vile iko, tutakuwa na ODM A na ODM B. Na ODM B itakuwa na wananchi. Na sisi hatutaki hiyo mgawanyiko. I want to tell our leadership of the party ya kwamba my priority is to unite all the leaders of Kakamega County. Na mimi kama kiongozi, kama mwenyekiti wa chama cha ODM, nitaendelea kufungua ofisi in all the constituencies. So hivi tena ndogo ndogo ya kusema ati ofisi itafunguliwa, my friend, we are very focused kufungua ofisi na kuendelea kujisajili wanachama wa ODM because ODM is the majority party. Na mtazamaji, mwezi mmoja tangu kuanzishwa kwa bima mpya ya afya SHA, baadhi ya wagonjwa na madaktari katika hospitali ya rufaa ya Bungoma wameelezea hisia mseto kuhusu utekelezwaji wake. Baadhi ya wagonjwa na madaktari wameelezea masaibu wanayopitia, ikiwemo changamoto za mawimbi ya mawasiliano wakati wanapotaka kujisajili kwa minajili ya kupokea huduma hospitalini humo kama tatizo kubwa kwao, na hali kadhalika matakwa yanayokutakiwa kusaka huduma za matibabu kwenye zahanati huko nyanjani kabla ya kufika hospitalini ambayo ni ya rufaa. Aidha, msimamizi wa SHA katika kaunti ya Bungoma Martin Kiprop amesema kuwa kaunti ya Bungoma imejizatiti pakubwa katika kufanikisha usajili wa bima hiyo, akiahidi wakazi kuwa watahakikishia kuwa wanatatua matatizo yote yanayotokea kwenye zoezi hilo nzima. Nilipoingia katika shirika la SHA nilikuwa nafikiria labda nitakuwa nalipa bill, lakini SHA imenisaidia. Nikatibiwa na ugonjwa wa pressure Bungoma referral. Mtoto alizaliwa kama miezi haijafika miezi 9, alizaliwa na miezi 7. SHA ikanisaidia, wakapeleka mtoto nursery, anaendelea kutibiwa. Nimefurahi sana kwa kunitendea haya maneno mazuri, sababu mimi mwenyewe singeweza kulipa bili ya referral. Nilikuwa admitted Bungoma Referral Hospital kwa ajili ya kufanyiwa operation juu ya mguu na nimeweza kushughulikiwa. SHA imeweza kunishughulikia kila kitu. Imelipa bili ya operation, matibabu yote nimefanyiwa. Hakuna dawa yenye nimenunua isipokuwa ni moja, na nimeweza kuongea na wakubwa wa SHA wa Bungoma, na wamesema wataweza kushughulikia kwa sababu haifai tulipe chochote. So nasema SHA at 1 month we are doing very well in Bungoma County. Tumeweza kusajili hospitali 275 hapa Bungoma ambao wamesign contract ya SHA. Hii hospitali 275 ni private hospitals, faith-based hospitals na pia hospitali zote za serikali za Bungoma. Wote wamesign contract na wamekubaliana na ile matakwa ya contract ambapo wanahudumia wagonjwa wetu vizuri wakienda nyumbani. Mambo ya connectivity, 90% ya hospitali zote zimekuwa connected na ile mambo ya login 90%. Ile 10% imebaki tunazidi kuwashughulikia ili waweze. Kuna hospitali karibu 20 mpya hatuweza kuwapata, nazidi kuwatafuta tuwapate ili waweze kusaini hiyo contract na waweze kuwa connected tuweze kutumia Wakenya. SHA yataka kila mwananchi awe na ID card, lakini unapata kama upande wetu wa watoto, kuna wale watoto ambao wanazaa ama wanajifungua kabla hajafika miaka 18. So utapata kuwa hawa ni
ni wakazi wa Kenya lakini hawana ile kitambulisho, na hivyo wanapozaa au kujifungua kwenye hospitali yetu inakuwa ngumu kutumia SHA kwa sababu hakujakuwa na hizo laws ambazo zinaallow wale wako below 18 years jinsi ambao wataingia kwenye SHA. So ninavyoongea ni kwa utapata wengi ambao wameshindwa kulipa bills ni hao watoto wadogo ambao wanapata ujauzito kabla ya miaka 18, na hivyo wengi wameshikwa kwenye hospitali. So tunataka pia hospitali kama serikali zinatoa policies on how to assist those ones because they are vulnerable. Hao ni watoto wadogo walikuwa labda kwenye shuleni, sasa wakikuja tena tunawashika hapa juu lazima walipe bill, so inaleta changamoto zaidi. Au serikali tuambie jinsi tutadeal na cases kama hizo kwa sababu hizo zimekuwa changamoto kiasi. Na mtazamaji, tunatazamia kwamba bima ya afya SHA itawezesha wengi kunufaika na bima hiyo, ambapo kumekuwa na hatihati katika hospitali nyingi za kitaifa humu nchini ambapo ni za serikali, tukiona wagonjwa wakihangaika kuhusiana na malipo hayo ama baadhi ya bili ambazo zinastahili kulipwa kutokana na utata wa hiyo bima, ambayo kwa sasa tunatarajia kwamba serikali itaweza kuleta unafuu zaidi. Hata hivyo, tukisonga mbele, mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri mkuu Musalia Mudavadi amezindua rasmi mradi wa kitaifa wa uhai wa mama na mtoto baada ya kukamilika kwa mkutano kitaifa wa utunzaji wa uzazi jijini Nairobi. Lengo kuu la mradi huo ni kuashiria hatua muhimu katika kuboresha huduma za wanawake wajawazito kote nchini na kuhakikisha usalama wa mama na mtoto wakati wa kujifungua. Wakati wa uzinduzi huo, Mudavadi alisisitiza umuhimu wa mradi huo katika kuimarisha dhamira ya serikali ya kupunguza magonjwa ya uzazi na watoto wachanga na viwango vya vifo vya mara kwa mara kwa kurahisisha uwezo wa kufanya uchunguzi wa kina ili kuweza kufanikisha swala hilo. Mudavadi alikariri kuwa miongozo hii inawapa uwezo wa wauguzi wa kunga, maofisa wa kliniki na wataalamu wengine wa afya ya uzazi kushiriki majukumu katika kufanya uchunguzi wa ultrasound ya uzazi kulingana na viwango hitajika. They enable nurses, midwives and clinical officers and other reproductive health professionals to share tasks for obstetrical ultrasound screening in accordance with World Health Organization guidelines. This initiative bridges a critical gap in public health dispensaries and centers where pregnant mothers miss out on early ultrasound scans due to a shortage of sonographers, radiologists, and gynecologists obstetricians. These facilities are usually manned by nurses, midwives, and clinical officers who are not trained to carry out ultrasound screening. Moreover, the facilities are not equipped with ultrasound machines as they are expensive and are not part of the essential package for public health centers. Advancement and innovation in ultrasound procedures through the use of handheld screening devices will facilitate high-impact interventions to pregnant women across all counties and regions. It is refreshing to note that these guidelines were developed through the collaboration between the government and key stakeholders represented here, funding from the Bill and Melinda Gates. Maternal mortality remains a major global challenge, including here in Kenya. Despite progress, achieving our goals for newborn and maternal health requires innovations. Access to essential care like ultrasound is crucial but often limited. There's limited equipment, trained staff, and costs are again a major barrier. We at the ministry recognize this challenge. The point of care ultrasound offers a powerful solution. Point of care ultrasound allows for early intervention and timely referral, improving both maternal and fetal outcomes. And the Ministry of Health is committed to expanding access to obstetric point of care ultrasound, especially in the underserved areas. Na mtazamaji, katika taarifa za kimataifa ni kwamba ikiwa imebakia saa chache kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani hapo kesho kutamatika, ambao ni finali Jumanne,
Wasiwasi umezidi kutanda nchini humo kutokana na kwamba uchunguzi wa taasisi za maoni unaonyesha hakuna mshindi wa moja kwa moja, licha kuwepo na utata katika uchaguzi huo, ambapo wanataja kwamba huenda Kamala Harris na Donald Trump huwa wanashindania kwa ukaribu mno kwenye kura hizo. Kilicho wazi ni kwamba watu wanaonekana kuwa na ari ya kushiriki katika uchaguzi kutokana na idadi kubwa ya waliopiga kura zao, tayari idadi ikiwa imefikia milioni 71, ikiwa idadi kubwa zaidi kuwahi kutokea katika taifa hilo, mtazamaji, ambapo tunaelekea macho yetu hapo kesho ili kuweza kung'amua na kujua hatima ya Trump na Kamala Harris, nani atakayechukua nafasi ya uongozi kama rais wa taifa la Marekani. One of the most consequential elections of our lifetime, and we have momentum. It is on our side. Can you feel it? And we have the momentum because our campaign is tapping into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people, because we are optimistic and excited about what we can do together. Just go out and vote, and we're going to close this thing out, and it's going to be party time. It's going to be party time. And this is really all you need to know. Kamala broke it, and I'll fix it, and we'll do it very quickly. Na mtazamaji, kama Waswahili wanavyosema kwamba fahari ni wawili ambao watakuwa nyanjani hapo kesho kuweza kufanya mchakato mzima wa kura ambazo zitakuwa zikipigwa hapo kesho finali, ambapo zaidi wamekuwa wakishiriki kwenye kupiga kura kwa wiki kadhaa sasa, tangu mwezi Oktoba, katikati ya mwezi Oktoba hadi sasa, ambapo hapo kesho pana siku ya kuhitimisha siku ya uchaguzi wa Marekani, ambapo mtazamaji tunatarajia tujue mbivu na mbichi kuhusiana na uchaguzi huo wa urais wa taifa hilo. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu wa habari za sasa, mwendo wa saa moja majira ya Afrika ya Mashariki, zikiwa zimekatika dakika 31 baada ya saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Acha nikutakie usiku mwema mtazamaji, tukutane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Emmanuel Maro.